because today it's not about confiscation of the asset, it's about paying out the reparations loan for Ukraine with using the frozen assets as collateral. And if there comes a day in the future where Russia is not paying in full for the damage it has caused, then there will be a legal means to use those frozen assets for the for the use of Ukraine, and that's a mechanism we are looking forward to making use of. Belgium is not the only country who has a problem with it. Can you decide anything like that without a unanimous vote? We are discussing this together with our Belgian friends and obviously with the other countries also involved. Of course, this is not an easy matter, and we will have to take, we will find legal means to really make use of those, and I'm sure there will be a consistent way which will not damage the credit standing. On the very contrary, because at the end of the day, this is about convincing Russia to end its illegal war, and legally there are ways to tackle that by, for instance, using the frozen assets of Russia without confiscating them. Should the Europeans be pushing, are you pushing to have a seat at the table next to Orban, next to Putin, next to Trump at this meeting in Budapest? Is that something that you will push for, that you're having conversations about? Let's see what happens. But of course, if there's anything on the agenda what concerns in Europe, but certainly what comes to the security situation in Ukraine, it most definitely concerns Europe, then Europe should be making its decisions as well. Thank you so much. Another question on frozen assets, because as there are other countries that are blocking this, how should you deal, for example, with someone like Tito who is using completely irrelevant connections here? There will certainly be ways to bypass that as well. Thank you. Good morning. I'm Baiba Braja, Latvia's Foreign Minister. We are starting the Council. Last night we had an informal gathering of ministers, and we had the EU-Iraqi Cooperation Council, very important for Iraq with the upcoming elections. So the EU will support democratic processes, security, stability in Iraq. Today, support Ukraine, and that's the utmost priority, I think, for all of us in view of the winter coming, which will be difficult on the front, not only for Ukraine but also for Russia. So putting pressure on Russia, making sure Ukraine has everything that it needs to defend herself is a way to peace. We bring it up with our US counterparts. Our transatlantic relations are strong, but we need to work on every little bit for supporting Ukraine. And then, of course, the Middle East situation is not an easy one, despite the very welcome ceasefire that was achieved. So various, again, elements both on protection of humanitarian supplies and people in Gaza and beyond, but also actually putting pressure on Hamas and putting pressure on Iran and others to make sure that the ceasefire holds. A little bit also on the Indo-Pacific strategy of the EU, which has been a successful one, so we would like to see the continuation and full implementation. The trade relations are developing strongly. A lot. And then afterwards we have the meeting with the Central Asian and Eastern European partners, so met some of them yesterday already. So also a very welcome, very important part of the EU's agenda. President Trump in the White House on Friday. We heard reports that Trump has urged Zelensky to accept Putin's terms or be short. There are various media reports. I don't want to comment on media reports. We had a short briefing by Minister Sabita. He will be here also today, so we will rely on facts, as I said. There is the ongoing discussion on using frozen assets from Russia for Ukraine. Some countries are blocking, like, for example, Slovakia. On energy, Slovakia is also blocking. How do you deal with this? So the 19th package final is basically finished. There is one country that is blocking it, and that country should not be doing that because it's not connected to the sanctions. It's totally different type of issues, so not acceptable for us. We are not hesitating to raise it with that country. On frozen assets, again, politically, everybody understands that those assets won't be going back to Russia.
So the question is, how do we really ensure the practicalities around it with minimum risks to the member states, but the efficient use for getting Ukraine what it needs. And I encourage all the countries also to provide resources to the priority Ukraine requirement list, which is essentially a lifeline for Ukrainian forces to fight and to defend the country. And there are only very few allies who have given, Latvia is one of those, who have given resources to that list. And there are many countries who have not. So everybody should step in, because it's not about words, it's about deeds and actions. Thank you. Hi, good morning everyone. This is the very important and decisive day for Europe to show that we are resolute, to show that we are strong and united in supporting Ukraine and in doing what we promised to do, what concerns pressure on Russia. So there are certain moments and decisions important. First of all, we have to proceed and move forward with the 19 sanctions package. We cannot wait and delay any longer. Now this is the perfect time. There are still sectors that were uncovered by the 19th package. That is energy, that is finances, and that is also tariffs on the Russian and Belarusian goods. So we have to work on these already for the 20th sanctions package. Second, and also very important, we have to give up with our dependency on Russia's oil and gas, repower Europe. We have to agree on it and proceed further. The deadlines that are set right now, they are for too long period, but anyways, we have to make a decision, because otherwise we're weak in convincing the others why the others have to do the same. The third element, it's really important, is to proceed and come over the EPF money. 6.6 billion. Each time I come here and I repeat it to you, we have to unfreeze it and use it for Pearl mechanism to support Ukraine. That is crucial. The other element, and that is the midterm of Danish presidency, we have to open the cluster 1 for Ukraine and Moldova. These countries that we promised, and they belong to European Union, and they have to get the proper process of accession. So these are important things for us today, and also it's important today to also send the message that is very clear from Lithuania, that there is no place for war criminals in Europe. There is no way through Europe for war criminals to any events, and this is the very important thing also for us to underline and stress again. We're in strong support of Ukraine, and we are continuing with our continued pressure on Russia. Talking about pressure on Russia and supporting on Europe, we really welcome the proposal of European Commission on reparations loans system, and we are looking forward to assist in it. Thank you. Can I ask you on Budapest? You just said there's no place for war criminals in Yes. Europe. But Putin, Trump wants to meet Putin in Budapest, and I mean Orban, a EU leader, is hosting this. So isn't this a slap in the face for the Europeans? We can combine these two things. One are the efforts of President Trump, diplomatic efforts to achieve the ceasefire and to achieve the peace. On the other hand, we have to hold the principles of Europe that we all agreed. And the only place for Putin in Europe, that's in Hague, in front of the tribunal, not in any of our capitals. And this is very clear. Thank you. Are you taking action to prevent Putin from visiting Budapest? I cannot imagine him crossing our airspace. That's one of the things. And now it's President Trump. You're very keen on good relations. There are other ways, if he wants to get there, but I would look for the alternatives. As well on the use of frozen assets, as on accelerating fading out Russian oil and gas. There is in particular one country is all the time blocking this, that's Slovakia. So how do you deal with that? This is upsetting, and we have to agree strategically that we cannot depend on our adversaries. This is absolutely cannot understand this, and in these efforts, the other countries, the other EU member states are ready to assist. And I heard so many times our colleagues providing the different routes, for the oil and the natural gas to reach Hungary and Slovakia. So we should use it. We cannot say that dependency on our adversary is something that we want to cherish and to want to rely on. What concerns loans mechanism, the proposal is really good. That was something that
time for a long time. Now we see that this very design is a bit softer than from the one that we proposed. It's not seizing, it's using those assets and employing them for the needs of Ukraine. And those needs are two. That is reconstruction and, of course, the defense needs. And now is the right time to proceed further. I'm really happy that we are working already on it. Thank you. Have a good day, everyone. Another important day in Europe's history. Today we will, I expect, decide on what I've called a freedom package for Europe. That means that we will have a definitive stop of the possibility to import Russian gas to EU. I expect that there will be the needed majority to support the package, but of course looking forward to hearing the views of member states. When it has been decided here, we will go with a very fast negotiation with Parliament, so my hope is that we will be able to conclude on this package before New Year, so we will have an effective package that will mean that we will meet the date set out in the proposal by the Commission, meaning that there will be a total ban of the possibility to import Russian gas to EU, which is, of course, for security reasons, for economic reasons, tremendously important. Thank you. What are the outstanding issues on the table today? Hopefully there are none, but let's see what the final position of the individual countries will be. I expect that there will be the needed majority, but I'm also aware that there are a few countries left that has concerns for the package. But it is my aim to go for a decision today. Parliament has a much more ambitious phase out. How do you anticipate getting a deal across the line? I'm pleased that the Parliament has advanced the discussion on their side of the table. I'm very happy that the proposal that they are on the table for today for governments to decide upon has the date set out in the proposal by the Commission. So there has been no backtracking from the original proposal for the Commission, and I'm looking forward to taking that to the final stage and hopefully have a conclusion before the New Year. Do you see an appetite among member states to go quicker? No, I have gained the needed support for the balance that are in the package. So what's on the table is I think a very strong compromise that I hope that a very broad majority of countries can support today. It's also about diversification and what Trump has been saying to Putin over the weekend and Zelensky. Are you worried that the US is not such a reliable partner for gas supplies in the future? In all respects of life, one should not be too dependent on one supplier. I think the US is a credible supplier, but as with any other parts of the world, EU should not be too dependent on getting our resources from one supplier, regardless of who it is. So I see US as a trustworthy supplier, but the long-term strategy for EU should be to lower our consumption of fossil fuels. We have to do that due to our climate targets, of course, but also to get independent. And for in all aspects of life, when you run a business or you run a continent like Europe, it's very good that you have multiple choices for getting the resources that you need. Kort fortalt, hvad er dine forventninger til dagens møde? Jamen, jeg har en meget stærk forventning om, at vi i dag kan endegyldigt sætte et punktum for muligheden for at importere gas til EU. Der er sikkert mange danskere, der er forundret over, at EU stadig køber så meget gas, og det gør EU af to årsager. Dels så skal vi stadigvæk bruge gassen, der er europæiske energikunder, der er afhængige af det, men det er jo også fordi Rusland har vist en villighed til at give europæiske lande og energiselskaber attraktive kontrakter, der gør, at selvom vi har arbejdet med at nedsætte det samlede gasforbrug, så er det ikke tilstrækkeligt for at stoppe den russiske gas, fordi de finder vejen i markedet. Og derfor er det helt rigtigt været at stoppe importmuligheden ved grænsen. Og det er derfor, Danmark har støttet meget, meget stærkt kommissionens forslag, og det ser ud til i dag, at jeg kan samle det nødvendige flertal for at få sat den slutdato. Så det er min forhåbning. Det er den store sag, der har på i dag. Jeg har kaldt det en frihedspakke for EU, fordi det handler om at flytte vores afhængighed af russisk energi, men
det langsigtede, det er jo selvfølgelig også, at vi skal nå vores klimamål, og det vil sige, at vi skal udfase brugen af fossil energi samlet set. Så det her det er et vigtigt første step, men i forhold til klimaet, der skal vi jo videre også på gasområdet. Du siger, der er flertal for det, men der er jo også lande, altså Ungarn, Slovakiet, som strider imod og som er bange for, hvad det betyder for deres energipriser, for konkurrenceevnen. Altså, hvad tænker du om de bekymringer, som de har? Jamen, alle, tror jeg, har bekymringer, lige så snart det handler om energi, om hvordan at forskellige typer politikker kan påvirke priserne. Vi er alle sammen afhængige af at have adgang til energi og til priser, der gør, at vores økonomier kan fungere. Så det er sådan set okay, de har de bekymringer. Der har været gjort forskellige forsøg på at håndtere deres specifikke udfordringer. Men det, der er det vigtige for mig som formandskabsland, vigtigt for Danmark, det er, at vi kan få vedtaget et forslag, der har de aftalte slutdatoer, og importen af russisk gas kommer til at stoppe. Og det er jeg fortrøstningsfuld for, at jeg har et flertal bag i dag, men nu må vi jo se, hvad landene siger inden til mødet. Der er også en politisk dimension i det, altså det er også på business, at der køber det også for Ungarn. Så hvordan har du med det, der stadigvæk køber fra Rusland? Jamen, det er et valg, som de har truffet, og nogle gange er det sådan, og det er det altså også i energimarkedet, sådan som man har indgået noget, der hedder lange kontrakter, og det vil sige, det er også kontrakter, der kan være indgået før, at krigen i Ukraine begyndte, og derfor så er det en transitionsperiode, og det er klart, det er jo også en alvorlig situation for de lande, hvis det vi gør nu kan betyde, at de får forsyningsproblemer. Så det er okay, de er bekymrede. Det, der har været vigtigt for Danmark, det var, at vi prøver at håndtere de bekymringer, men på en måde, så slutdatoen, den gælder. Og det er klart, set fra et dansk regeringssynspunkt, ja, der skulle man alle i Europa være stoppet langt tidligere med at importere russisk gas. Det gør vi jo ikke i Danmark, og det har vi holdt op med for mange år. Altså for meget lang tid siden, ikke? Hvordan kan du sige, at det er ikke også nemt for os at sige, at vi ikke skal importere russisk energi, når vi ikke selv gør det? Vi er en del af Europa, og det er sådan, at hvis Europa ikke fungerer, og hvis det ikke fungerer for vores nabolande, så fungerer det jo heller ikke for Danmark. Så nej, det synes jeg ikke, at det er bare nemt at sige. Det har jo også krævet forskellige typer af politiske tiltag i de forskellige lande, for så at diversificere, for at kunne få gassen fra andre kilder. Så nej, jeg synes bestemt ikke, at det er bare en nem position at tage. Så er det i forhold til det, at der kan være lange kontrakter, men vi har også set, at Ungarn blandt andet har indgået nye energikontrakter efter krigen brød ud. At det er jo lidt tilfreds i dag med nu, det så tydeligt, at der er flertal for det, at nu er det stof for deres, altså at de kan gøre det altså efter Ungarn og Tyskland. Jamen, du spørger som om, at det her det går ud på at straffe Ungarn, og det er overhovedet ikke tilhænger af, at vi har det perspektiv på hinanden i Europa. Det her det går ud på at stoppe importen af russisk gas, og det har været vores absolutte mål for det danske formandskab, højt prioritet, at de datoer, der så er sat for, hvornår de korte eller lange kontrakter skal være sluttet, som var i kommissionens forslag, vi kunne bære det hele vejen igennem til en konklusion. Og det ser ud til, at det kan blive virkelighed i dag, selvfølgelig med forbehold for, at jeg skal jo lige høre, hvad landene siger i dag, og det er jeg rigtig, rigtig glad for. Og det er ikke et tiltag, der går ud på at straffe europæiske lande. Det er et tiltag, der går ud på at bringe Europa væk fra at finansiere Ruslands krig, ud af gasimporten, og så selvfølgelig på den lange bane føre en energi- og klimapolitik i EU, der gør, at vi slet ikke har det gasbehov, som der er i dag i Europa. Jeg har også hørt statsminister Mette Frederiksen stå på talerstolen i Folketinget og sagde, at nu må der ikke bande, hun må lige være bandende over, at der stadigvæk var lande i Europa, der købte energi. Så der er jo også, altså har der ikke været en frustration over det, at det stadigvæk er sådan, at man køber energi fra Rusland? Jamen, der er ingen tvivl om, at fra den danske regerings side, så havde vi gerne set, at det her forslag var kommet på bordet tidligere, og det kunne blive konkluderet før. Det har det så ikke været. Nu har vi arbejdet med det under dansk formandskab, og det ser ud til, at jeg i dag kan konkludere, at der er sat en endegyldig slutdato for importen af russisk gas. Så jeg havde gerne set, at det var sket langt før, men det skal ikke tage glæden væk fra. Det ser ud til, at vi har en god chance for at få det til at lykkes i dag. Godt. Miten kommentoisitte nyt tätä viikonloppuista Trumpin ja Zelenskin tapaamista? Sieltähän on tullut vähän huolestuttavia tietoja muun muassa tästä Donbassin rintamalinjasta ja sen luovuttamisesta Venäjälle, niin miten kommentoitte tätä? No, työ jatkuu. Ollaan pisteessä, jossa tietenkin kaikki haluaa rauhaa ja on selvää, että presidentti Trump sitä haluaa erityisen vahvasti, koska hän on luvannut sen äänestäjille. Mutta samalla on selvää, että Ukraina ei tarvitse ikään kuin lännen apua minkäänlaiseen antautumiseen. Päinvastoin Ukrainalla on kaikki mahdollisuudet toisaalta jatkaa omaa vahvaa puolustautumistaan ja se tarvitsee meiltä tietenkin siihen apua.
Miten kommentoitte tätä mahdollista Putinin ja Trumpin ja ehkä Zelenskinkin tapaamista, jos se järjestetään tosiaan Unkarissa Euroopan maaperällä, niin millaisen viestin se lähettää ja miten huolissaan tästä tapaamisesta pitäisi olla? No katsotaan nyt, missä tapaaminen pidetään ja missä muodossa, mutta on tietenkin selvää, että EU-alueella niin tällaisen sotarikollisen kuin Putinin ei pitäisi olla tervetullut. Mitä Eurooppa voi nyt tehdä tavallaan, koska Trumpin mielialat tässä tuntuu vähän vaihtelevan, niin onko tässä riskinä, että Trump siirtyy nyt taas enemmän Venäjän leiriin ja miten Eurooppa voi tähän vaikuttaa, että näin ei kävisi? No, kaikista parhaiten me vaikutetaan siihen, että me vahvistetaan Ukrainaa. No ensinnäkin Ukraina jo itsessään on osoittanut kyvykkyytensä ei pelkästään vahvassa puolustustaistelussaan, vaan kerta kaikkiaan jo sillä, että miten se on parissa vuodessa kasvattanut yhden kilpailukykyisimmistä puolustusteollisuuksista, josta me hyödytään kaikki, ei pelkästään muut Euroopan maat, ikään kuin Ukrainan ystävämaat, vaan myös Yhdysvallat. Ja nyt on tärkeää, että me autetaan sillä tavoin, kun me ollaan tässä tehtykin, ja jatketaan meidän vahvaa strategiaa, eli lisätään pakotteita Venäjän sotakoneistolle, autetaan Ukrainaa paitsi sen aivan puolustustaistelussa, niin myös suojaamaan sen siviili-infrastruktuuria, ja sitten toisaalta tässä johdonmukaisesti vahvistetaan meidän omaa pelotetta ja puolustusta. Tästähän ei tässä kokouksessa nyt vielä päätöstä odoteta, mutta tästä sotakorvauslainasta käydään nyt paljon keskustelua, niin uskotteko, että EU saa siihen vaikka tässä loppuvuoden aikana sovun aikaan? Mä toivon, että siitä saadaan sopu, koska on täysin oikein ja juridisesti perusteltua, että Venäjältä jäädytettyjä varoja käytetään sen aiheuttaman tuhon korvaamiseksi. Ja tähän löydetään kyllä varmasti sellaiset oikeudellisesti kestävät ratkaisut, jotka sitten myös EU-alueella saa kaikkien maan hyväksynnän. Ja viimeinen kysymys Gazasta ja Israelista. Mitä tapahtuu, millaista keskustelua odotatte näistä komission sanktioista? Että jääkö ne nyt tavallaan odottamaan jäähylle tämän tulitauon vuoksi vai millaista keskustelua näistä komission esittämistä sanktioista käydään? No nyt on varmasti hyvä, että käydään tässä laaja keskustelu siitä, että mitä tehdään. Juuri nyt tällaista paineen luomista Israelille ei toki tarvita, koska tulitauko on voimassa, mutta sitten katsotaan, mitkä jatkoaskeleet on ja toisaalta miten Euroopan unionin rooli voitaisiin entistä tehokkaammin käyttää hyväksi nyt näissä jatkoaskelissa kohti toivottavasti pysyvää rauhaa. Kiitoksia paljon. Kiitos paljon. Eine Minute oder zwei. Ja, oder zwei. Jetzt es geht um die eingefrorene Gelder von Russland oder auch um Energie, das nicht mehr Importieren von Öl und Gas. Überall gibt es zwei Staaten, die das blockieren. Wie geht man damit um auf Dauer? Also mit den Frozen Assets ist es für mich, es muss Klarheit geben. Es ist ja eine politische Entscheidung, was jemanden wegnehmen und jemand anders geben. Ich weiß, dass Sie jetzt mir erzählen, dass es nicht gegeben ist, aber nur so ein Vorsprung über Material, Schaden ersetzen etc. etc. Wir müssen nur sicher sein, dass wenn jetzt nachher ein Gericht sagt, dass diese Entscheidung nicht richtig ist, dass nicht das eine Land allein bezahlen muss. Ich bin ganz einverstanden, wenn es eine Solidarität gibt zwischen den 27 Ländern. Das heißt, wir entscheiden zusammen, dann bezahlen wir auch zusammen. Es kann nicht sein, wir entscheiden zusammen und nachher Pech, der es dann eben hatte. Erstens. Zweitens müssen wir auch überprüfen, und ich frage schon wochenlang, dass die Christine Lagarde endlich in den Rat kommt. Ich habe gehört, die wird am Donnerstag oder Freitag auch im Rat sein. Es ist wichtig, dass wir wissen, was die Reperkussionen sein können von so einer Entscheidung. Es ist ja eine politische Entscheidung. Was kann das für eine Message sein für einen asiatischen, arabischen, amerikanischen oder nicht-europäischen Investor, wenn man in Europa entscheiden kann, ohne ein Gerichtsurteil zu haben? Und deswegen, ich will auch nicht das Euro ins Schleudern bringen. Deswegen ist schon wichtig, dass die Frau Lagarde auch kommt. Und die anderen Kollegen, es hat keinen Wert, uns immer zu sagen, wir sollen keine russischen Produkte und wir sollen Sanktionen nehmen, wenn wir nachher über die Hintertür Produkte bei denen kaufen. Also es ist schon wichtig, dass wir A sagen, dass wir auch B sagen. Voilà, bitteschön. Mr. Minister, you will also discuss Georgia. Yes. So what is your view? I said Georgia was close to an European way, and for the moment I see that they take distance. And this is a pity, because the Georgian people, and I even heard that the elections was difficult. I'm not a member of any
council or body who controls, but I hear that the people are really unhappy for the moment. If the elections were right, we have to respect the result. If the elections were not right, we need to be able to see what is possible to do. But for me, for the moment, Georgia has taken a European future, but for the moment, I have no evidence that the elections were not fair, but if it's the case, we need to discuss about that. And the second one, it's a pity if they go far away from Europe. They were close to Europe. I have to go up and someone is waiting. Ciao! Oh, Mr. Barbeau, I'm sorry. Bonjour à toutes et tous, je suis ici à Luxembourg pour une réunion des ministres des Affaires étrangères européens. Nous allons aborder la situation en Ukraine où le régime de Vladimir Poutine est en échec militairement, politiquement et économiquement. Depuis 1000 jours, il n'a réussi qu'à conquérir qu'1% de la surface du territoire ukrainien. Son économie est à l'agonie, asphyxiée par l'effort de guerre en Ukraine, par les frappes ukrainiennes qui ont éteint 1/5 de la capacité de raffinage russe, et puis par les sanctions auxquelles Vladimir Poutine continue d'exposer son propre peuple. Dans ce contexte, il est utile que les autorités américaines puissent poursuivre leurs échanges et discussions avec les autorités russes, mais soyons clairs, la présence de Vladimir Poutine sur le territoire de l'Union européenne n'a de sens que si elle permet d'acter un cessez-le-feu immédiat et sans condition. Et d'ailleurs, Vladimir Poutine a intérêt à accepter le principe d'un cessez-le-feu immédiat, car le temps joue contre lui. En effet, nous allons, dans les prochaines semaines, donner à l'Ukraine les moyens de se défendre pendant au moins 3 ans, grâce à un prêt que la Commission européenne va consentir à l'Ukraine et qui sera remboursé le moment venu, grâce aux réparations que la Russie versera à l'Ukraine. Un prêt qui permettra à l'Ukraine de se doter d'armes pour se défendre, et notamment, bien évidemment, d'armes européennes. Et puis en parallèle, nous allons poursuivre notre politique de pression sur le régime de Vladimir Poutine avec un 19e paquet de sanctions qui sera adopté dans les prochains jours, je l'espère, qui vise notamment les infrastructures énergétiques russes et les principaux acteurs du raffinage, je pense en particulier à Rosneft ou à Gazpromneft. Et puis je proposerai aujourd'hui que nous puissions engager le travail sur un 20e paquet de sanctions qui ciblera quant à lui les acteurs, les États qui continuent directement ou indirectement à soutenir l'effort de guerre russe. D'ici là, nous allons continuer à mettre la pression sur ce que l'on appelle la flotte fantôme de la Russie, c'est-à-dire ces navires qui permettent à la Russie de continuer à exporter son pétrole en dépit des sanctions et des restrictions que nous avons décidées conjointement avec nos partenaires du G7. Nous allons entraver la circulation de ces navires après les avoir sanctionnés en partenariat avec les pays membres de la coalition des volontaires que le président de la République, le Premier ministre britannique et le chancelier allemand continuent d'animer. Nous aborderons aujourd'hui également la question de Gaza et du Proche-Orient, un mois, jour pour jour, après la réunion à New York, présidée par la France et l'Arabie saoudite, qui a ouvert la voie au plan de paix présenté par les États-Unis le 29 septembre dernier, plan de paix auquel la France entend bien prendre toute sa part. Je déplore les violations récentes du cessez-le-feu avec les frappes israéliennes à Gaza qui faisaient suite à des attaques contre les soldats. Toutes les parties doivent respecter strictement les engagements qu'elles ont pris au terme de l'accord signé la semaine dernière à Sharm el-Sheikh. Le Hamas, quant à lui, doit cesser les violences exercées contre les civils et restituer l'ensemble des dépouilles des derniers otages qui étaient détenus à Gaza. Dans l'immédiat, nous devons nous concentrer sur l'accès massif de l'aide humanitaire à Gaza et sur la sécurité. Sur l'accès massif de l'aide humanitaire à Gaza, tous les points de passage doivent désormais être ouverts. L'Europe se tient prête d'ailleurs à les sécuriser puisqu'elle est déjà présente au travers de sa mission EUBAM Rafah sur l'un de ces points de passage. Et je proposerai que nous puissions renforcer cette mission pour qu'elle puisse prendre toute sa part non seulement à la sécurisation des passages des personnes mais aussi des biens qui doivent arriver en masse à Gaza pour soulager les souffrances des populations palestiniennes. Et puis sur la sécurité, il est essentiel que le comité d'administration prévu par le plan de prêt du président Trump puisse être installé à Gaza de manière à ce que la
police palestinienne puisse se déployer. Là encore, je proposerai que la mission EUPOL COPS, qui aujourd'hui contribue en Cisjordanie à la formation des policiers palestiniens, puisse se déployer à Gaza et dans les pays environnants pour pouvoir former les policiers palestiniens, pour pouvoir soutenir les réformes que nous attendons de l'autorité palestinienne et pour pouvoir préparer le processus indispensable de désarmement du Hamas. Je veux par ailleurs me féliciter de 2 avancées majeures sous l'impulsion française qui concourent à l'autonomie stratégique de l'Europe, à notre indépendance, avec d'abord l'accord trouvé sur le programme dit EDIP de développement de l'industrie de défense européenne. C'est un programme majeur qui va permettre de concevoir, de produire et d'acheter des armes européennes en sacralisant le principe de préférence européenne auquel nous sommes très attachés. Et je veux saluer le travail des parlementaires français, Nathalie Loiseau, Raphaël Glucksmann, François-Xavier Bellamy, qui ont joué un rôle très important pour que cet accord puisse être trouvé il y a quelques jours. Et puis me féliciter également de la proposition mise sur la table par Stéphane Séjourné, vice-président de la Commission européenne il y a quelques jours, pour protéger l'industrie sidérurgique européenne contre la concurrence déloyale, avec des quotas, avec des droits de douane allant jusqu'à 50% à l'entrée de l'Union européenne, pour faire en sorte que cette industrie, qui est majeure et dont nous devons conserver la maîtrise, puisse être préservée à l'avenir. Vous le voyez, l'Europe se réveille, elle prend en main son propre destin et grâce à ces réalisations majeures, elle s'approche de son autonomie stratégique. J'ai une question en français. Est-ce que vous pouvez faire les Européens à Gaza au-delà de payer pour la reconstruction comme on l'a déjà fait dans Palestine? C'est vrai que sur la reconstruction et sur l'aide humanitaire, les Européens peuvent jouer un rôle important. La France co-organisera avec l'Égypte, avec les États-Unis et d'autres pays une conférence dans les prochaines semaines dédiée à ce sujet. L'Europe est déjà présente sur le terrain avec 2 missions, je les évoquais à l'instant. L'une qui a vocation à sécuriser les points de passage, un rôle essentiel au moment où nous appelons à l'entrée massive de l'aide humanitaire à Gaza. L'autre qui a vocation à former les policiers palestiniens, elle aussi essentielle puisque pour la sécurité à Gaza, la sécurité des Gazaouis, mais aussi la sécurité d'Israël, nous comptons sur le développement et le déploiement d'une police palestinienne qui sera, quant à elle, soutenue par une force internationale de stabilisation à laquelle un mandat sera donné par les Nations Unies, mandat auquel nous travaillons avec nos partenaires britanniques et américains à l'heure où nous parlons à New York. Monsieur le ministre, une question pour Budapest. Vous ne pensez pas que c'est une provocation, en fait, que Orban ait invité Poutine en territoire européen? C'est inacceptable. Je vous l'ai dit, il est utile que les autorités américaines puissent échanger, poursuivre le dialogue avec les autorités russes, mais cette présence annoncée de Vladimir Poutine sur le territoire de l'Union européenne n'a de sens que si elle permet d'acter un cessez-le-feu immédiat et sans condition. Il y a une grande majorité qui veut les utiliser pour l'Ukraine, mais malgré tout, le dossier n'est toujours pas débloqué. Qu'est-ce qu'il faut pour débloquer ce dossier? Je crois que nous avançons. La Commission européenne a mis sur la table une proposition qui tient compte d'un certain nombre des paramètres auxquels les États membres étaient particulièrement attentifs. Et je le dis, si Vladimir Poutine a intérêt aujourd'hui à un cessez-le-feu, c'est parce que le temps joue contre lui. Et lorsque nous aurons adopté ce nouveau prêt que la Commission européenne va consentir à l'Ukraine et qui va lui permettre de résister pendant au moins 3 ans, eh bien, les conditions que nous voulons voir réunies pour que ce prêt puisse aboutir, eh bien, c'est naturellement que les sommes consenties à l'Ukraine puissent lui permettre d'acquérir du matériel de défense et notamment du matériel européen. Donc je crois que nous avançons vers une solution qui va être une inflexion dans le conflit et qui va permettre à l'Ukraine de manière crédible de faire face à cette agression et se préparer à y mettre fin et à ce que nous connaissons par la suite, puisque nous y travaillons, c'est-à-dire un cessez-le-feu et un traité de paix qui sera garanti par la coalition des volontaires que la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne continuent d'animer. Minister, on Gaza, you spoke about expanding the border mission. Are you talking about just having a new role for EU BAM Rafah, or are you talking about the EU deploying to other border crossings as well? No, I think we need to strengthen EUBAM Rafah.
And I think that the EU has a capacity to play an important role for these points of entry into Gaza to secure the passage of people, but also to secure the passage of humanitarian help, which is very much needed now in Gaza. Minister, we will also discuss Georgia among amongst topics. There is Georgia. So, what is the position of your country, and what initiatives do you have? On Georgia, we'll have a discussion. We want to allow the aspiration of the Georgian people to move forward towards the European path to be respected, and this is the spirit in which we are discussing or we are addressing the Georgian authorities. Minister, there is a Financial Times story saying that Trump urged Zelensky on Friday to accept Putin's terms or be destroyed by Russia. That Trump also spoke of a special military operation using Russian rhetoric. What is your reaction to that? Again, as I was saying, Russia, or at least Vladimir Putin's regime, is in check, military, politically, and economically. In the past 1,000 days, Russia has been able to acquire only 1% of the Ukrainian territory. Its economy is degrading very rapidly under the pressure of the resources that are used by Russia to fuel its war in Ukraine, under the pressure of the Ukrainian strikes on energetic infrastructures that have already destroyed close to 1/5 of Russian refineries, and under the pressure of sanctions to which Vladimir Putin is exposing its own people. So time is playing against Russia. Do you expect decisions on Georgia today? Thank you very much.